Ne yapalım? Şöyle bir 18.04 başlayalım. Katılmak isteyen arkadaşlarımız daha sonra katılırlar. Yesterday we talked about these functions, and you are all welcome. Now we talked about these functions and the limits, and then limits of them, basically properties of those functions. Like we talked about limits and or existence of limits, or, and then after that we looked at continuity. So if a function is continuous, we are lucky, but still we are not that lucky, because we want to apply certain techniques and get results easily. Let me draw for you two functions. One of them is this f of x, here x. Let one of them be start at 0 and behave in this way, as shown here, like what we call as, this went a little bit bad, beyond what I wanted. Such a function, continuous function, but we would call later it as a kind of a smooth function. And another type of function, this is x, this time g of x. And this function basically might go like this. Okay, both of these functions, they are continuous functions. One other function, which is not continuous, is this one. It goes like this. At this point, let this point to be 2. This is x. This is, let's say, h of x. There is a kind of a here, oops, kind of the value that it takes at 2, it doesn't take any value at 2. And then after that, it behaves like that, and then it gets broken somewhere else as well, and then it might go like this. This is not a continuous function. Okay, continuity fails in this hx case. Gx is continuous, but fx is continuous. So what we would do, we would basically behave as if these functions don't exist, or as we don't like to deal with them. They exist, and they, for example, if I am looking for an optimum point, maybe there is a maximum point somewhere. But I don't want to deal with them because they are difficult to deal with. We have to learn a lot of different techniques, and those techniques, many times, they don't give any answers. That's why there's something called numerical optimization, so that they try to find it by numerical methods rather than analytical methods. And this gx function is a continuous function, but it has here a peak, and then it goes down, and at this point basically you would see that this is not differentiable. Continuous but not differentiable, and the differentiability will provide us some very good features, some techniques to use, some techniques to detect certain properties of functions. This fx looks quite ideal, and we will be after these functions like f of x, which is basically continuous, differentiable, and with all these nice properties, so that we can basically deal with more other complicated problems. So we don't deal with these types of problems where the continuity fails, or here where basically in the case of g of x, differentiability fails. So yes, there is an optimum point. Yes, there is an optimal value here, but it is difficult to detect it as well. I mean, this can take many other forms, but this f of x is the ideal one. So the question that we will be interested in, how we will find the ideal ones. I mean, how will we recognize them, or how will we define them? This is the, today all our efforts will go around that.
in order to do that, in order to basically have this property, differentiability, right? To have this property, we would basically find features of the functions which basically obey this differentiability properties. Okay, and we start with partial derivatives. They are basically derivatives, and whenever we look at the derivatives from here as well, I mean, generally how we start with functions with one variable and define the derivative there, but here I will take a function like a function with two variables instead of just one variable, and now defined in this domain f as here of the x1, x2 plane, okay? And I take a point at that plane and fix the value of x2 at that point so that this basically x2 value becomes constant. Then this function depends only on x1 because x2 value is constant. Like if I write a function like this, x1 square minus x2 square, and this is basically a function with two variables. Sorry, this is x1 and x2. This is a function with two variables, and if I just fix the value of x2 to be 2, let's say, this function just turns into this one, 4, and that one is equal to f of x1, and this value of the second variable is anyway equal to 2, right? And I can think of it that this is actually a function with one variable, right? So since I fixed the value of the second variable to be actually, let it be 2, so that its square is 4, I have this function, and I can think of it as a function with one variable. As it is described here, the function depends only x1 alone and is defined on an interval, meaning that since I would be dealing with a certain point and I fix the value of second variable at 2, I let the other to change, but I would let it to change in the neighborhood of x01, which is again some initial point that I start with. And it will be given as here, this x01. It will be as here. Okay, so we call it as a kind of a local analysis. If the derivative of this f with respect to x1 at x01, if it exists, then the derivative is equal to this one. And it is called partial derivative. Yani buna kısmi türev diyoruz. Bütün kısmi türevler ne kadar değişken olursa olsun, şuraya yazayım. Yani şöyle birinci değişken, ikinci değişken, üçüncü değişken, dördüncü değişken. Eğer ben kısmi türeve bakıyorsam, mesela x4'e göre kısmi türeve bakıyorsam ki bu delta'da kısmi türevin işareti, x4'e göre kısmi türeve bakıyorsam, o zaman ne varsayıyorum? x1'in değeri sabit, x2'nin değeri sabit, x3'ün değeri sabit, sadece x4 değişiyor. Okay, so these are all fixed. Right? And in that sense, actually, partial derivative somehow is just a kind of looking at the derivative of a function with one variable, because all other variables except one, the one which I am interested in, their values are fixed. And that's why they are called partial derivative. Okay?
And we evaluate this at a certain point. I want to evaluate this derivative, let's say, at this point, right? 0, 4, whichever. I can make the valuation accordingly. We will see some examples associated with this. So here, this is the partial derivative, and it is evaluated at the partial derivative of f with respect to x1, and it is evaluated at point x01. Anyway, the value of x2 is constant at x02, and that derivative is equal to this limit. So here, somehow, what we are interested in, the change in the value of the function when x1 changes, okay? And we are interested in what happens when this change in x1, when it goes to 0, what happens to this basically ratio? We call it as derivative, and partial derivative in this case, because this function depends on 2 variables. Any questions associated with this? And before taking your question, this delta f here is the value of the function, okay, when the change in x1 occurs, and then I define it in this way: the initial point x01 and the change in the value of x1, which is delta x1, and anyway the value of the second variable is constant, right, x02, and the initial beginning values of these variables. So this is the change in the value of the function f when x1 changes, okay, and the change in x1 is as much as delta x1. Any questions? Bununla ilgili sorunuz var mı? Aslında fonksiyona bakarsanız şu değer sabit. Çünkü x01 değeri sabit, x02 değeri sabit. Yani bu f fonksiyonu bu sabit değerlerle bir sabit değeri var. Buraya baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Burada değişmiş. Değiştiğinde, x1 değiştiğinde aldığı değer var. x0 ikinci değişkenin değerini zaten sabit olarak kabul ettik. So this is what we call as derivative, right? Basically, this ratio is called a derivative, and in this case, it is partial derivative because the function depends on many variables, and we are just concerned with one variable by holding all other variables constant. And we can look at the partial derivative with respect to x2. This time, what we do, we fix the value of x1, and we evaluate that derivative at a point when x2 is equal to x02. We will see some examples associated with this, and this is also a limiting value. It has also its limit. Now, some examples from mathematics, how we take these partial derivatives. When it comes to limits of them, you will find some limiting values, but I would show you some examples. The one of those classical functions which you would use. Let's say there is a function, we call it as the utility function. x1 depends on x1 and x2. x1 might be the amount of a good consumed, x2 the amount of another good x2 to be consumed or consumed, whatever it is. And we would look at one partial derivative. Let it be in this way. Do you know this function? Do you remember this function? Cobb-Douglas function. Cobb-Douglas, evet. Cobb-Douglas. Yani bu Cobb-Douglas sürekli karşınıza çıkacak. Makroda, mikroda, production function olarak, işte yok fayda fonksiyonu olarak. So here what we do, we take the partial derivative. This is the utility function. Take the partial derivative of it with respect to variable x1. And this alpha
assume that it is a kind of a parameter which changes between 0 and 1. Okay, so this is the assumption here. What we do here, we assume as if x2 is constant. If x2 is constant, this means that there's nothing to do with this term. Take it as it is. You can't do anything. So x2, 1 minus alpha. We will be interested in this term. And the derivative of this term, alpha times x1, alpha minus 1. Okay. And when it comes to the partial derivative with respect to x2, and this basically is, or can be written in this way, if you do not object. Okay. And when we come to the other one, the partial derivative with respect to x2, we just apply the same logic, keep constant the term associated with x1, and take the derivative of the other term, and it gives us this expression. Am I right? Doğru aldım mı ben bu türevi? İtiraz yok mu? Burada bir eksi Var. Eksi alfa. Evet. Evet, eksi olması gerekiyor değil mi? Here 1 minus alpha, and this also can be written in this way. x1 divided by x2 over alpha. I mean, depending on the simplification which you want to do. This is the derivative which you would be taking all the time. Bu arada şunu sorayım. Eğer yani hiç bu türevlerle fazla uğraşmamış olanınız var mı? Hepiniz uğraştınız değil mi bu türevlerle? Yani bildiğim kadarıyla ekonomi mezunuysanız ya da değilseniz zaten bir hazırlık programıyla uğraşıyorsunuz. Orada bunlarla karşılaşmışsınızdır ve kısmi türev almayı biliyorsunuzdur. Bir takım kuralları unuttuysanız ne yapacaksınız? Bir tekrarlayacaksınız. Bu Chang'ın kitabından bakabilirsiniz. Orada kuralları teker teker yazıyor. Mesela şöyle bir şey olsaydı, karşımıza böyle bir fonksiyon çıksaydı. Pardon, bir x1. Yine şeyden gidelim. Fayda fonksiyonu türü şeylerden gidelim. Bu olsaydı fayda fonksiyonumuz. Ne yapıyorduk burada? Hatırlıyor musunuz? So if you just take the derivative with respect to x1, and then here, this term is nothing to do with us. And what happens here? This is the derivative, right? And if it had been here something else, biraz değiştireyim isterseniz. Hatırlamanız için sadece 1 artı 3 olsaydı, şurada bir 3 gözükecekti. Okay. Şurada da bir 3 olacaktı. Doğru muyum? Okay, check. And you take the derivative with respect to x2 as well. And it is 1 over x2. So you just check these kinds of things, these kinds of stuff. And this is what we call as partial derivative. And we will be dealing with these partial derivatives. Partial derivatives, the main feature of them, basically they are functions of variables, functions with one variable, because all other variables are kept constant. Yani elimizde birden fazla değişken var. En az 2 tane var. Fakat kısmi türev alırken ne yapıyoruz? Ne kadar değişken varsa 15 tane de olsa ya da burada olduğu gibi 5 tane de olsa, hatırlamak için ne diyoruz? İşte diyoruz ki eğer birinciye göre türev alıyorsak, birinci değişkene göre bütün diğerlerinin hepsi sanki x2, x3, x4, x5 sanki sabit değerler alıyorlarmış gibi davranıyoruz ki bu f fonksiyonu sadece x1'e bağlıymış gibi düşünüyoruz ve ona göre türev alıyoruz. Okay?
aynısını hepsi için tekrarlıyoruz. Eğer x2'ye göre alıyorsak bu sefer de x1, işte x3, x4, x5 sanki hepsi sabit, ona göre alıyormuş gibi davranıyoruz. So this is what we call partial derivative. This is generally the part which we apply, but this part is something which we don't very much apply. And this is called total differential. Okay? Genelde bunu çok tanımıyor olabiliyoruz. Onu söyleyeyim benim deneyimlerimden. What is total differential? Total differential, basically, in the case of partial derivative, we just take one, let's say, variable and change its value from x1 to delta x1, and look what goes on while the other, let's say, the second variable takes the same value. This is the partial derivative. Or we just take the second variable and change its value and see what goes on after that while x1 is constant. Now, I ask this question. I don't keep any of these other variables constant. I let all of them to change. If there is a function with, let's say, 3 variables, I say that, okay, let them all change. So that if this is the old value, the new value would be x1 delta x1, and the second variable would take this new value, x2 plus delta x2, and the third variable also would take the new value, x3 plus delta x3, right? And minus, of course, the old value. So this is the total change in the value of the function. Yani fonksiyonun değerindeki toplam değişim, buraya da bir değişim işareti koyayım. Okay, basically is equal to this, right? And I'm interested in this total change. And then I let all of the variables to change. I don't keep any of them constant. And I'm interested in this difference. What happens to the value of the function if I change all of its variables? Okay, and that will be under the topic of total differential. It will be, instead of total difference, it will be total differential, because every time when I deal with these types of things, I will assume that this change in delta is, here, let me write it, change is infinitesimally small. Or I can write like that, infinitely small. Very small. Infinitesimally small, whatever we call it. The change is so small that when the change becomes so small, we call it differential instead of difference. So that's the term which substitutes difference in this case, when the change is very small. And now here, this description, if there is a function with 2 variables, and this is the, after all of these variables, they change, what happens? What is the change in the value of y, which is a function as defined here? And this goes under the name of increment, and these other changes in the values of the variables, they are called initial increments. And what we know is that when both of the values of these 2 variables don't change, so that the change for both of them is 0, the change in the value of the function will be 0 as well. Now, we define a function. This is a dy, which depends on changes on delta, changes in x1 and changes in x2. And what kind of a function is this? Nasıl bir fonksiyon bu? Bir fonksiyon tanımlıyorum. A1 çarpı delta x1 artı A2 çarpı delta x2. Ve bu fonksiyon, evet,
Bu fonksiyonun değişkenleri delta x1 ve delta x2. Yani değişimlerin bir fonksiyonu ve bu fonksiyon söylediğiniz gibi it's a linear function. Okay? It's a linear function. This function, which will be a function of two variables, these like you can call them as increments in x1 and x2, is called total differential of function f at x1, x2. Buradan ne anlıyorsunuz? Toplam diferansiyel bir fonksiyon. A function diyoruz. Bir tanım yapıyoruz. Ve nasıl bir fonksiyon toplam diferansiyel? Nasıl bir fonksiyon? Lineer. Linear. It's linear. You will see that total differential is basically a linear approximation. Whatever I do here, and whatever goes under the name of linear approximation, under the name of calculus is basically approximation, right? How we approximate, we take everything infinitesimally small in this world, have the things they change. Okay, this is the approach which is applied, which took some centuries for people to formulate and to basically put into functioning. Yani bunları insanların anlamaları ve bunlarla çalışmaya başlayıp fizikte ya da işte bir sürü konuda kullanmaya başlamaları öyle çok kolay olmuyor. Yani bu fikirler zaman içinde gelip oturuyor. Okay? So this is called total differential. Bunu kime atfediyorlar bunları biliyor musunuz? Newton mu? Newton. Evet. Biri daha var. O da C ile başlıyordu yanlış değilsem de. C ile başlamıyordu. Tamam. L ile başlıyordu. Leibniz değil mi hocam? Evet. Yani bunların birbirleriyle şeyleri var, kavgaları var. Newton korkunç bir karakter. Biliyor musunuz? Ben çok dedikodu severim. Öyle bir bakarken tabii haberi zırt pırt bunları anlatınca insan ilgileniyor ne oluyor bunun tarihine ne olmuş diyerekten. Yani onların arasında bir kavga var ama ilk formüle edenler galiba onlar. Çünkü Leibniz diye mi okunuyor? O Almanca nasıl okunduğunu bilmiyorum. Leibniz mi diye okunuyor. İşte o galiba Newton'a kitabını mı yolluyor? İşte yazdıklarını yolluyor. Yani her neyse bu böyle bir de güzel dedikodular var. Her zaman her türlü şeyin altından bir şey çıkıyor. Bir kavga gürültü çıkıyor. Çünkü işte araştırmacılar bunları paylaşarak birbirleriyle paylaştıkları için ve de anlattıkları için birbirlerine bunların kullanılır hale gelmesi için kime anlatacaklar? Birbirlerine anlatacaklar. Çünkü hiç kimse bir şey anlamayacak. Gidip herhalde krala kraliçeye anlatacak halleri yok. İnsanlar başka işlerle uğraşıyorlar. Birbirlerine anlatıyorlar. O arada da tabii kavgalar, gürültüler çıkıyor. Hepsinde bir hikaye çıkıyor yani. İlginç hikayeler çıkıyorlar. Fizikte, matematikte, her konuda. So we write this one, delta y, the increment, the change in the value of function or value y, and we basically say that there is this dy, which we would call total differential, and there are these epsilon terms, and what I would claim that this delta y, when these delta x1, when they get smaller and smaller, and they become so small, I would claim that these terms, they disappear. They also go to zero. And then I will show you how. Okay? So in the limit, all these go to zero, so that when this happens, delta y basically becomes dy. So that we are dealing with these very small changes. Now, there is an example here. There's a function with two variables. And what do? I take this change in the value of the function. I let both of the variables to change. So this is the value of x1 after the change, and this is the value of x2 after the change. And I look at this difference, right? And that means the change in y.
And burada ne yapıyorum? Fonksiyonun bir bu değerle bu değerle aldığı şekle bakıyorum. Bir de bu değerle aldığı şekle bakıyorum. İlk başladığımız hali bu. Fonksiyonun ilk değeri bu. Bu da değişimden sonraki hali. İkisinin arasındaki farkı alıyorum. Ve aldığım zaman bu hale dönüşüyor. Şuraya. Okay? This turns into this, let's say, the expression inside of the green circle. And here, what we should keep in your mind that x1 and x2 values are constant. So when I look at here, this is the initial numbers associated with x1 and x2. I didn't write it as 0, 1, but still in my mind, I have that kind of an idea that those values at the beginning are some constants as here. And when I change their value, what changes is these delta x's. They change. And so here, this is a constant. And this is a constant. And delta x1, delta x2 here, they exist in multiplication forms. What can you say about this part? Let me say. What can you say about this part? Bu bölüm hakkında ne diyebiliriz? Lineer değil mi? Delta x1 ve delta x2'de bu şöyle diyeyim. Baktığımız bölüm lineer. Hatta onu şöyle bile yazabilirim. Buna A1 diyebilirim. A1. Bu kısmına da A2 diyebilirim. A1 çarpı delta x1, A2 çarpı delta x. Şimdi arkada kalan terimler var. Delta x1'in karesi, delta x1, delta x2, delta x2'nin karesi. Yani sürekli olarak o değişimler ve çarpımları. Bunların ne oluyor? Ne oluyor sizce? Yani öyle bir şey ki bu matematikte o kadar çok kullanılan bir iddiadır ki genelde. We ignore them. We say that if delta x1 goes to 0, if it takes so small values, delta, the square of delta x1 would be already almost 0. Okay? Yani delta x1'in değeri 0.001 ise delta x1'in karesinin değeri ne olacak? Çok daha fazla 0 şu anda tam şey yapamıyorum ama sıfırları sayamıyorum ama gibi bir şey olacak. Yani neredeyse 0 olacak. O zaman diyorlar ki bizim bu terimlerle uğraşmamıza gerek yok. Onlar zaten o kadar küçük ki bu çok küçük. Bu delta yani x1'deki değişim, x2'deki değişim birbiriyle çarpıyorsun. Belki yine 0.01 ise birindeki değişim, diğeri de 0.0001 ise çarptığımızda çıkan terim çok daha küçük. Yani bu sağ taraftaki bütün terimler çok çok küçük oluyor diyoruz. And then we claim that they go to 0. Okay, so that I don't need to deal all these terms. They are non-linear terms, and I claim that. Let us call all these terms. One of them is epsilon 1, epsilon 2, and I know that this expression up there is equal to this expression. And what I claim that they go to 0. That's both of them, epsilon 1 and epsilon 2, are very small numbers, and I just ignore them. Whenever I ignore them, the expression becomes, for this change, becomes this one. And when these deltas are so small numbers, so a1 times delta x1 plus a2 times delta x2, and when these deltas are very small numbers, I will claim that the change in y is also infinitesimal, and basically this is what I would end up. And this is the total differential. And then now, what are the conditions to have total differential? This is something which we should pay some attention.
if this function has a total differential at a certain point, x1 and x2, f function, if it has a total differential at x1, x2, at this point, then f is continuous at x1, x2. Yani bir fonksiyon sürekli değilse onun neyini bulamıyorsunuz? Toplam diferansiyelini bulamıyorsunuz. Okay, it should be continuous. And moreover, the continuity should be satisfied. And moreover, if x1, if this function, f function, has a total differential at a certain point, then these partial derivatives, and these are first order partial derivatives, first order partial derivatives, they exist, and basically the derivative, the first order partial derivative of f with respect to x1 would be equal to a constant like a1, and the first order partial derivative of x2 evaluated at point x1, x2 will be equal to a constant like a2. The existence of partial derivatives at a certain point is not sufficient to guarantee the existence of the total differential. Yani şu ana kadar dedik ki eğer bir toplam diferansiyel bulabileceksek fonksiyonun mutlaka sürekli olması lazım. Ve fonksiyonun birinci derecede kısmi türevlerini bulabilmemiz lazım. Ama bu da yeterli değil. It says here that this is called fundamental lemma. Those partial derivatives, they must be continuous. Ne gerekiyormuş? Bunu soru olarak sorabilirim ben size. Yani böyle bir fonksiyon var. Bunun toplam diferansiyelini bulabilir misiniz diye. O zaman ne diyeceksiniz? Bakacaksınız. Continuity sağlanmış mı? Yani sürekli mi? Arkasından ne diyorsunuz? Existence of partial derivatives. Bulamayabilirsiniz. Of partial derivatives. Yani var mı kısmi türevlere erişebiliyor muyum? Bunu bulmanız gerekiyor. Bir de ne demeniz gerekiyor? What is the third condition? If partial derivatives exists, and then here, of course, always remember that it is the first order partial derivatives. If partial derivatives exists, they are continuous. Yani bu fonksiyon, bu türev fonksiyonların hepsinin aynı zamanda onların hepsi de birer fonksiyon. Onların da sürekli olmasını istiyorum. If that is true for every domain at each point in the domain, then this function becomes a function which is basically differentiable at each point in the domain, right? And that partial derivative is equal to this expression. And because of this infinitesimally small delta x1 and delta x2, I can write this expression. So this becomes the total differential. Okay. And so this is important. This total differential is very important in economics. We might find how the things change, okay? And by analyzing how they change, we basically we can have lots of inferences. Now let me give you some examples how we find it. Okay, or can we find it? Now, if you are given such a function, let me ask you this one. Assume that the function is this one, x1, x2, x3. So it depends on 3 variables, and it is such a function, x1 times x3, and here x2 plus x1. Now, I'm asking this question.
at, let me write it in this way. At this point, can I find the total differential for this function? Tabii bunları söylerken hep aslında bir komşuluk iddiasında bulunuyorum. Onu aklımızda bulunduralım. Yani bu komşuluğu sürekli kullanacağız biz. Yani bu noktanın etrafında şöyle bir şey de diyebilirsiniz hatta işte ne olacak bu noktanın etrafında? Sıfırdan biraz az olabilir, biraz fazla olabilir, biraz az, biraz fazla, birden biraz az, biraz fazla. Okay. Now, can we have a total differential of this function at this point? Ne diyorsunuz? Bulabilir miyiz? İlk önce hangi durumu düşüneceğiz? Hangi özelliğine bakacağız fonksiyonun o noktada? Evet. Bu sağlanıyor mu? Tik attığımız sağlanıyor hocam. Continuity sağlanıyor mu burada? Yani onun sağlanması için ne gerekiyor? Fonksiyonun bir kere diyelim ki bu noktada ya da işte şöyle yazalım. x1, x2, x3 değerleri 0, 0, 1'e giderken fonksiyonun limitinin olması gerekiyor. Bu fonksiyonun limiti var mı? x1 burası, x3 burası, x2 artı x1. Ne bu? x2 artı x1 pardon. Limiti bulabilecek misiniz bu fonksiyon için? Soru işareti 1. Hadi buldunuz. Fonksiyonun bu noktadaki değeri nedir? Belirsiz. 0, 0 değil mi? Hı hı. Yani bu fonksiyon sürekli değil. Evet. Let me write it here. F is not continuous. So bunun asla ne yapamayacağım ben? Toplam diferansiyelini bulamayacağım. Bu noktada, bu nokta etrafında toplam diferansiyeli yok bu fonksiyonun. So let me write it here. It means that if this is the total differential at the point, does not exist. Okay, it doesn't exist. Now here, let me ask another one. This is like, these are all also related to what we did earlier. X1, X2, and let me write it here. X1 times X2 square. If X1 and X2 are not equal to 0, and the claim here, x1 square plus x2 square minus 1, if x1 and x2, they take 0 values. What about this one? Bu fonksiyonun limiti var mı? Hangi noktada diye soracaksınız. Ya hangi noktada toplam diferansiyelle ilgileniyorum? 0, 0 noktasında bu fonksiyonun toplam diferansiyeli var mı? Yok. Var Hı. bence. Üstte aşağıda ama limit aldığımızda farklı olmuyor mu sonuç? Evet. Limit ne oluyor bu fonksiyon için? Şöyle yazayım. X1, X2. Bunları yapmanın güzel bir tarafı var. Fonksiyonları görünce hemen onlara sempati duymuyoruz.
Çünkü eğer bununla uğraşmazsak biraz daha şey geliyor. Yani her zaman toplayıp çıkarabileceğimiz, işlem yapabileceğimiz hemen bir türev almaya kalkıyoruz ya da bir şey yapmaya çalışıyoruz. Aslında onu yapmamızın bir anlamı olmayabilir. Yani bunu bir şekilde bir görmemiz gerekiyor. Bunun limiti nedir? Yani x sıfıra giderken aslında şununla ilgileniyoruz. Limit neye eşit? Hocam bu sürekli değil. Bir limite bakalım. Limit neye eşit? -1. Mi yoksa sıfır mı? 0. Sıfır. Evet. 0 sıfırda da -1. Evet. Ama bu fonksiyonun limiti sıfıra eşit. Fakat bu neye eşit değil? Yani bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için dün konuşmuştuk. Dedik ki sıfır olmak üzere alalım bunun sıfır olduğunu bulduk. Fakat bu neye eşit değil? Fonksiyonun o noktadaki değerine eşit değil. Çünkü o noktadaki değerine de bakarsak f 0, 0'da -1 değeri alıyor değil mi? -1 değeri alıyor. Evet. Ve bu nedenle değil. Limiti var. Fakat eğer sürekli olsaydı bu ikisinin sağ tarafın ve sol tarafın koyu renkli ve açık renkli olan kısımların birbirine eşit olması gerekirdi. O nedenle bu fonksiyon tekrar continuous değil, yani sürekli değil. Sürekli olmadığı için de bu ne yapmıyor? It doesn't exist. Does not exist. Bunların hiçbirinde şeyi sağlayamıyoruz. Siz verin adını. Sürekliliği sağlayamıyoruz. Sürekliliği sağlayamadığımız için de olmuyor. Yani bunu böyle uzatabiliriz. Ben uzatmayacağım. Yani bir sürü şeye bakabiliriz. Yani hemen her gördüğümüz fonksiyonun toplam diferansiyelini alamayabiliriz. Hangi noktada alacaksak o noktaya dikkat edeceğiz. O noktada olmayabilir. O zaman ne yapmayacağız? Almayacağız türev. Yani toplam diferansiyeli bulabilir miyiz diye bir ilk önce düşüneceğiz. Bu genelde mesela sınav gibi ortamlarda hiç sevmediğimiz bir şey oluyor. Hepimiz için, benim için de aynı şekilde. Hemen mesela uygulayabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Mesela bir fonksiyonun minimumu varsa, maksimumu yoksa dikkat etmiyoruz. Biz sanki maksimum buluyormuş gibi türevleri alıyoruz ama fonksiyonun davranışıyla ilgilenmediğimiz için yaptığımız iddia doğru olmuyor. Çünkü bizim bulduğumuz değerler minimuma aitken biz sanki maksimuma aitmiş gibi yorumda bulunuyoruz. Onun için buna bir dikkat edelim. Bir de böyle güzel polinom fonksiyonlar var. Onlar çok baş ağrıtmıyorlar. Yani buradaki şuradaki fonksiyon aslında nasıl bir fonksiyon? Tek kuralı değil, birkaç kuralı olan bir fonksiyon. Onun için baş ağrıtıyor. Yoksa sadece bu ya da sadece bu olsaydı hiçbir problemimiz olmayacaktı. Şöyle bir fonksiyona bakalım. Neymiş bu? x1 çarpı e üzeri x2 exponential artı x2 çarpı e üzeri x1. Bu fonksiyon için ne düşünüyorsunuz? Ve soracağım soru da bu 0,0 noktasında bunun toplam diferansiyelini alabilir miyiz, alamaz mıyız diyerekten. Alabilir miyiz bununkini? 0,0'da sürekli mi? Bu harika bir fonksiyon yani. Exponential. İnsanın başını hiçbir şekilde belaya sokmaz. Bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Sürekli bir fonksiyon. Let me write here. This function here, this one, not anything else, is continuous at this 0, 0 origin. And can we find the partial derivatives? Partial derivatives, do they exist? Kısmi türevleri de bulabiliriz. Ayrıca kısmi türevler nedir burada? Bulalım mesela. Birinci. For x1. Evet. Bir saniye.
x1 diyelim. Ne buluyoruz? E üzeri Yok, x2. x2 artı x2 e üzeri x1. Evet. Aynen. Bu türevler nasıl türevler? Bir kere bu türevleri bulabiliyoruz. İkincisi de bu türevler sürekli. Partial derivatives, they exist and they are continuous. Yani 0 noktasında bunlar nedir? Süreklidir. Diğerine de baktığımız zaman sadece buna değil, diğerine de siz bakabilirsiniz. Hem bulabiliyorsunuz hem de sürekli. O nedenle bu yani bunun toplam diferansiyelini 0 noktasında bulabilirsiniz ve bulduğunuz zaman da şöyle bir şey olur. Çünkü toplam diferansiyeli nasıl alıyoruz? Şöyle alıyoruz. Bu toplam diferansiyeli sürekli kullanıyor olacağım. Onun için şuraya yazayım. Sonra bunları sileceğim. Ne yapıyorum? Toplam diferansiyel nedir? Delta f 0 noktasında fonksiyonun birinci değişkene göre türevi ve o türevin 0 noktasında değerlendirilmesi çarpı dx1 x1'deki değişim fonksiyonun ikinci değişkene göre türevi ve o türevin, kısmi türevin 0 noktasında değerlendirilmesi ve x2'deki çok küçük değişim. Bunları koyduğunuz zaman bu fonksiyon için karşınıza bu çıkıyor. dx1 artı dx2 çıkıyor. Okay? So this is what you get as a total differential of this function. And now we would be interested in not only in one function, but in many functions. Şöyle bir save edelim. Okay. We will be interested in many functions. Şimdi burayı silmem gerekiyor onunla ilgili ama kayıt yaptığınız için bu sizin bir kayıp olmayacak. Zaten bunu tekrarlayıp duracağız. Bunun ekonomik olarak örneklere de bakacağız. Implicit function theorem'den dolayı. Now let us look at here. Instead of having one function, we would have many functions. And we would meet with the term Jacobian, and you will meet with this term everywhere. Jacobian matrix, Jacobian matrix. And Jacobian matrix, what we do here in terms of Jacobian matrix, we have this big F function, capital F function. It could be if it is a n-dimensional space of real numbers from n-dimensional space to m-dimensional space. So n here is the number of variables, and basically m is the number of, we call them as component functions. The small f's, they are called components, number of component functions. Okay, so here, this is the first component, and this is the last component, mth component. And then if I take each function, basically, I could write it in this way as well, instead of restricting the domain into a subset of Rn, I can assume that I write it as Rn, it goes to R. So these component functions, and I goes from 1 to m. What kind of functions, these component functions? If I want to make a difference between this big F and these small f's, these small f ones are called real valued functions. And the others, the big F, is called vector valued function.
And why? Because when we look at the mapping in terms of this fi, it takes x1 through xn and maps it into one real number. Let's call it yi. Okay. But when it comes to this vector valued function, it just takes again these variables x1 through xn and maps it into many other values, basically a vector ym, and these y's, they are all values associated with these component functions, and that's why they are called vector valued. Whenever it means real valued, you know that the mapping will result in a real number. Okay, so there's just that difference. Now I have some assumption. I assume that all these first order partial derivatives, they exist for all of the component functions, all of them, from the first component function through mth component function. Okay, for all of them, partial derivatives, they exist as here, and then also they are continuous at a point like here. What is the implication of this one? What is the implication? This, and then these functions are assumed that they are continuous, and if the functions are not continuous, you wouldn't find their partial derivatives, and you are able to find their partial derivatives, and those partial derivatives, they are also functions and they are continuous. So it means that total differential exists. So by fundamental lemma, for all of these component functions, total differentials exist, and those total differentials, they will be, this is the total differential for the component function, and this is the total differential for the nth component function. And we can basically take this expression here, right hand side, this is the right hand side of the equality, and there is also left hand side of the equality, and these are the total differentials. So here, these are what we have, the left hand side, and these are the partial derivatives, and these are the, what do we call these? Incremental changes in x values. Okay, basically they are also the differentials, but differentials of those x values. And this matrix is called, famously attributed to Jacob, it's Jacobian matrix. Yani Jacobian terimini görür görmez ne hatırlayacaksınız? Kısmi türevleri hatırlayacaksınız. Demek ki Jacobian matrix'ten bahsediliyorsa tek bir fonksiyon yok. Bir sürü fonksiyon var. Ve her bir fonksiyonun neyine bakıyoruz? Kısmi türevlerine bakıyoruz. Birinci fonksiyonu alıyoruz. Birinci değişkene göre türevi devam ediyoruz. En son değişkene erişene kadar. Bu Jacobian matrisin birinci satırını oluşturuyor. Burada da m fonksiyonunu alıyoruz. Birinci değişkene göre türevini alıyoruz. Devam ediyoruz. N'inci değişkene göre türevine ulaşana kadar. Burası tamamen neyi gösteriyor? X1 değişkenine göre türevleri gösteriyor. En sondaki sütunda xn değişkenine göre türevleri gösteriyor. So this is called Jacobian matrix, and this has this matrix representation. Okay? This matrix of partial derivatives of components, and they are, always keep in your mind, I don't spell it, but they are all first order partial derivatives.
first order partial derivatives, they are all. And this is called the Jacobian matrix. And its representation, like it turns into this representation. Quite simple one. Yani bunu böyle sürekli orada burada bu Jacobian matrix ekonometride orada burada karşımıza sürekli olarak çıkacak. Hemen aklınızda bulunacak şey bu ismi duyunca evet burada bir kısmi türevlerden bahsediliyor ve bir sürü fonksiyonun kısmi türevinden bahsediliyor. Bunu aklınızda tuttuğunuz müddetçe okay, there is no problem. And so this is what we get. Şimdi bir ara verebilir miyiz? Olur Ondan hocam. sonra tamam. Bir ara verelim. Örnek çözelim bu Jacobian ile ilgili olaraktan. Çünkü habire onu bir kullanacağız. Siz de tahminen derslerinizde kullanıyor olacaksınız. Bir 10 dakika ara rica ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.